All right. Tutandise ne message ya COVID-19. COVID-19 is real. Tuongera okubiriza abalabi baffe mwenna ku mukutu gwaffe guno TMO nti mwerinde ekirwadde kya COVID-19. Tutambulira ku mulamwa ogwa tonsemberera. Tonsemberera gwe mulamwa gwe tutambulirako. Mutabani mwa mmole namatovu mirundi ono nga ye Joseph Tamale mirundi senior yagusedda. Saalongokanka kapita owa TMO online television nange nagusedde okubanga mbaweereza. Wiiki eno twabakubidde akatambi k'abamafiya. Akatambi kano abamafiya oluvannyuma lw'okufunayo ku byuma ebikyusakyusa mu maloboozi nga mirundi abafuukidde ekizibu. Akatambi ako genda ku mukutu guno okawulire newankubadde baaguze ebyuma naye era M.i.S.O yabafunye. Kwe tugenda okusinziira okwo ne ku nsonga endala tuzze kuba ttooki mu by'obufuzi ssaako n'obululu bwabadde mu NRM. Bukyusa ki, butuleka butya ate bushekipinga butya politics wa 2021. Njagala okubasaba nti mutuwe obulango tubalangire bizinensi zammwe. Tuyina bulungi record ennungi ey'okulanga so mwena ba business owners mwongere okutuwa business tubawe ebirango. Sijja balwisa katutandike kangende wa butereevu wa mutabani wa mole namatovu mirundi tutandike program y'olwaleero. Njagala okubanjulira akatambi ako. This was a conference by the Mafia Fellowship. It was held over the weekend. It was massively attended because the hotel was, they thought was insulated against the Mirundi spy network. But there are three issues that feature prominently. One, the man, it was addressed by their patron, the real man in charge, because they have the chairman. This is the real man. The mafia has a patron. Yes. Bali banchi amani yewo kuntiko. Into three formidable groups. The masters, the commanders, who are never seen. They usually communicate on Zooms. Some of these are very close to the president. Two, they have the conveyor belts, the go-getters. These are people who are sent on emissaries to directors of government parastatals. This is the brain wing of the fellowship. These are the attacking dogs. If they see that they want money from a parastatal, they use the media to discourage that person and get him out, install their puppet, and then get access. Is this the arm that controls the media? Irrespective of what the purpose of the government funds. They don't hesitate to undermine business people. Like when we talked about harm in our recordings. What is interesting about harm, I have a 2-hour recording between one of the lawyers of the bank that wants to steal from him. Being used by the same mafia gang to undermine harm, cartel his resources, the media to present him as a poor man and to grab his properties. But their main interest is the natural land. No, they want him to say that let the government compensate him with what he has done, so far. Grab it by the Mafia Fellowship, and then impoverish him, as the earlier tape said, according to the earlier tape. Now this meeting, the chairman addressed the meeting. It was attended by about 100 people. Others were following the debates on Zoom. The masters and the commanders. So these things featured prominently as we listen to this tape. One, they disagreed with Mwenda. Mwenda was called by one of Mwenda's closest friends, but Mwenda gave them two reasons. One, that he had been betrayed, had been overused, had been dumped. He does not accept any reconciliation with them. What they agreed is he told them that his purpose now is very Bobi Wine to shape the next government, to ensure
that if he takes over, the youth, his group will not be violent, will not retaliate against the mafia gang. That they don't talk, although they appear to be Museveni supporters, these cannot be Museveni supporters. How is he sure Bobi Wine is succeeding Museveni? They know these people can spend the whole day evaluating the situation. We shall play another conference that was convened immediately after the results were declared. The results arising from the NRM primaries, leadership elections. So that one we shall play it at a later stage. The man, they are interested in stealing the $400 million President Museveni has secured from the World Bank. And they are saying unless they get at least 10% through Umemi, they are going to undermine 10% of the whole fund is all just a small budget. They want 10% of the 400 million. Of the 400 million. Remember, they stole $500,000, $50 million intended for electrification project, which is part of Museveni's manifesto, the 2016 manifesto. The president pledged to distribute the power to 400,000. They grabbed the money and took it away. So if you can undermine the president's manifesto, you cannot tell me at the same time that you support the president. So they reviewed, they are determined to sack the minister. The patron said he has all the money at his disposal to fight the Minister of Energy because he has failed to play ball. 2, to undermine the project with the World Bank. They are going to create a situation. If the Rutuama who is stubborn, who communicates with the president, who is working according to them, according to what the president wants, their attempts to remove him or to give him other assignments has failed. So the minister is also running away. I sympathize with this minister. The minister was told by the president, point blank, don't listen to anybody. I want this project to be implemented. So the minister was invited to attend. He refused to attend, attracting the wrath of the patron, who is a very arrogant man, that he has money. Here for the minister, this is the arrogance. This man is killing the government. What kind of patronage does a mafia give to a group? Yes, he has a lot of money. Number 2, they celebrated the demise of FDC and celebrated the way they have undermined the MAU, that they are now augmenting people power because it's the next government. You can wonder, how can you want Museveni at the same time you're sure that Bobi Wine is going to win elections? They reviewed me, said that the only way of fighting me, one, they have tried to undermine me by telling lies to the president, that although I'm an added support of the president, I never having the support of the president, at the same time, I expose valuable information and I'm causing the government to collapse. What are they planning to do to me? 1, they have bought, which they must be expensive because when I see the satellite photos in the meeting, there's only one person who is putting on this gadget, which changes the voice. This is an old man, but the way he speaks is different. They have also introduced a slow motion, that when somebody is talking, he talks in a fake voice. And they say they have recruited FDC bloggers to undermine my tapes, to undermine my recordings, to appear as if they are fainting, because the argument is that whatever I see, after some time it happens. It happens in society. So I enjoy the credibility of the people. Now what they are trying to do, as you listen to this tape, so these are the main features of this tape. I would humbly request you, buy as much as data. Don't waste time. Don't fear money. Spend money. Listen to this tape until it is over, because it gives you a clear glimpse of, not a glimpse, but it gives a detailed explanation of how these guys work. The type of gang the president is fighting, what we are fighting,
and we must tame the arrogance of this man who says I have the money. If the minister does not want to play ball, we can undermine the bank project. What power does he have to shift ministers the way he wants? What does he have? What makes this man arrogant? This is what Ugandans must ask themselves. What contribution did he make during the struggle? We can raise money and give him the money so that he goes into exile and settles there. Yes. So, ako ke katambi ako. Kakati, njagala okubannyonnyola abasajja bano kuba tebategeera. N'ebizibu bye bagenda okuleeta president n'okuwa kwa gavumenti. Fortunately, the president abamanyi. Era bagambye nti busiddi bw'ayina naye ate babumubbako. Kubanga omu ku baprofesa yagambye nti mbubba ne mbuwuliriza. Naye okusinza ku bwempuliriza kati ekitegeeza strategy ya president eri followed. The strategy of the president is followed. Wa yakugambye nti mbubbayo ne mbuwuliriza. Abubbayo n'abuwuliriza. How does he get into the president's security? Naye ayina a lot of information about us. Mirundi supplies constantly. Is a constant supplier to the president. Kakati abasajja bano bwe bagenda okusuulira ekintu arrogance nti balowooleza nnyo mu ssente ono mukama waabwe alowooleza nnyo mu ssente. Why? He is an admirer of Kenya's politics. Without he didn't do political science because for us there is what we call systems analysis. I analyze the system why the Mali government failed. In fact, I'm going to write. Don't be excited. Mali, Sierra Leone, Egypt, they have. I can explain. Libya, I can explain. I'm going to write to explain the dynamics. The biggest ingredient is that government failed. Yes, all those governments failed. Nabaganti governments. Ziringa mini, echipa ya mini. Elimu walaji, elimu bia, elimu amazi, elimu omubisi. They appear to be all minis. Naye anywedde wootegerera ekiri muno ntambula ye amala kunywa n'otegera kyekibadde mu mini. Gavumenti zonna ziringa mini ya walagi. Mini. What is important when you see a mini bottle? You think that it has the same ingredients. Naye ogenda okulaba ng'anywedde mini yaki ya walagi y'emmandule olulimi lukyuse ng'ate anywedde omubisi asaba ndala. So the minis are different. Ne bia yennyini is different. Lwaki gavumenti ogigeza ku mini? They are not the same. Kakati naye kyambagamba nti abasajja bano era baatudde ngenda babuulira nja bakubira details ngenda conference wenjikubira details immediately Kadaga defeated them bazeyo ku drawing board. This reflects what we are going to have. Abasajja bano bajinga. Why? Tebanategeera strategy. If this BSJ is more dangerous than before. No, he's out. He's no longer competing. BSJ is more dangerous than before. Nabagamba nti omukazi nga yafumbira omusajja ow'amagye tugeze omukambwe nga Kasirye Gwanga omugezi namulebe bamukomyawo ng'ayogera. It pains abaana be bano abamawulire abataasoma. You bring Kasirye Gwanga to tell you what? A musician is okay. Yes. If there is a contentious issue, you can bring Kasirye's voice. But why do you exhume Kasirye from it to serve selfish interests? I see. They are a professional. You go to Katimba, you go to Katimba people, Katimbaism. A journalist, even a picture of a person, a photo, because the picture is that one that is made by a pencil. A photo is different from a picture. That one that comes from a camera. Kakati, bano abasajja tebabala. Nti nababuuza nti omukazi ng'abadde ayenda wa Kasirye Gwanga ng'ayenderayo ewa Kasirye. Kasirye bwamugoba alekayo obwenzi oba ayongera bwenzi oba abadde ayendera omusajja asobola omutta. Kakati ono omusajja gundi yagamba Mugabe nti era mwana wange babikoze ne bagamba nti gavumenti egenda gwe tugende wa Bobi Wine. Mugabe yagwa gundi n'agwa gundi ne babamentioning. The people who seem to be close to the president have already realized that the next president is Bobi Wine. Very dangerous. Why should the president keep around these people? Kakati nze nkugamba nti Basiru, none of them, the highest person I saw there is a professor of psychology.
said he has been in politics since 1981. Has been seeing governments collapsing. How are they strategizing against Kadaga again? Amazobakuba. That means plan yabo teyayise. Kati ndikamba somese basajja mu. Professor kankusomese. You failed to do political science, and I will donate to you books of political science. Besigye is more dangerous. Why? All African governments have collapsed because of 3 issues. One, where the military intervention has removed the regime. 2, after a contentious issue, where the president fails to concede defeat and where there is a rerun. Tetujja kaddamu ono twamuwangudde. Bumuba muyina a reasonable opposition gye mutayina wano mu Uganda etayagala kudistroyinga bintu ekugamba tukati tuleete candidate like ni Malawi like ni Kenya. Era olwokuba omusajja ono akozesa politics we Kenya, he believes like Moi nti Moi sponsored Uhuru. But the Kenyans knew that this man is a stooge of Moi. If we vote Moi, tujja kuba tetukubye Moi, bwe tulonda Kinyata, tujja kuba tetukubye Moi kumujjawo. Era Moi naye yaleeta mulongolongo mu 1989 n'aleeta akalulu k'omu mugongo n'akuba abakadde bonna n'abamalawo n'aleeta abato abali sponsored be bakuba ekibiina kya Kano abo ba Uluto yatandika omwana okuleewa mu Mbakalenji gundi Cyrus Jirongo n'ayagala okujja ku Mudavadi obuyinza mu Baluya gundi oyo Uhuru Kinyata n'atuula ne banne abaana baba former presidents ne bakondeminga Moi. Njagala kumanya ne bajja mu Nairobi ne beeyambula engoyi abayina abaana abasibiddwa ekamiti ne bakolimira Moi. Njagala kutegeera muzeeyi Besigye wabeerera ow'amaanyi nga takyali mu kibiina tagenda kwesimbawo si president waki where the incumbent has been forced to run or where the disputed election results like in 2007 in Kenya or where the incumbent refuses to concede defeat nga Jahama Gambia had accepted n'akyuka ate n'addira Senegal. Ekitundu kya Senegal ekimu oyita Gambia ensi eyo omusajja yagamba ti Gambia bw'oba oli ku nsalo emu n'okuba esasi likulosinga mu Atlantic. Gambia is a small country. Kakati ngeri sandwiched between another country and Senegal. Kati ono yategeera nti yakola ensobi n'addira ekkubo eriyita mu Gambia ogenda mu bitundu bya Senegal ebirala n'aligala. Kati aba Senegal nga balina kukozesa a lot of money to transport their goods. Bwekye baakola kuwagira musajja ono n'akubajja kamwahaya olwokuba bagalidde ki ekkuba eriyita mu Gambia. Additional money ze baali bayinkaalinga ze baazibalamu ne bagamba nti at what cost bwe tukuba omusajja ono tetumuggyaawo. Era Senegal okimanyi nti omusajja bwe yawangula akalulu yaddukira Senegal. Senegal bwe bamurecognizing amagye ga Senegal ge gamuwerekera. It was a mistake by blocking the Senegalese highway that passes through Gambia. Tebasoma bitabo. What mistake is it here? Bonna babumala mukubba n'alogansi. Kakati ono babadde bakoze ensobi bakube Mukula bakube gundi Kadaga bakube ono omukazi bamuwayiriza ebigambo. Anita yali friend wange nnyo. Aniti bwe baba banakuba bamala kunzijako bakuliyetinga battle between Kadaga and Anita. Anite baali bamuvunaana balina bye bamuwayiriza ne bagenda ne baza n'ennyumba ye. Kakati ekyo kibadde kitegeeza nti Eastern temuyinaamu muntu. You defeat Kadaga by a political novice banaafuga. You defeat Mukula. Kati n'abaddewo era badde wa Eastern. It's not about the region. Maybe a political novice. Kakati Eastern ffe bwe tuba tukola propaganda tukubuulira. You give a person something he remembers. That open up his memory. Nti Eastern
ye province ye area ng'ogyeko obote ava mu north east etasimbanga omuntu kuba president vakukana akawala be bakateekawo embala si Museveni ngondi mukyala ono yesimbawo kukawedde yes gyeyava nti president Museveni bw'alonda vice president Kazibwe abasoga bajjukira ti ku independence the vice president yali ani yali Kazibwe yali Nadiope ku independence 1962 yes bw'oleeta the late Dr. Lugumayo Professor Lugumayo yali ayagala okuba lulafuuke president negundi babiha John babiha yaliko fe mu propaganda bwe tuba omuntu atamanyirogi propaganda na political science taina jalaga mukuba ne muteeka kutaka bwaba ne diguli 10 naye kyetunulira muzeeyi nti of course Kadaga naye bali mukubye era oli waayi anti kyenkubulira politics kati aliwo wabikolwa this is where the mafia has lost nti ba mafia bo balowooza nti sent na arrogance no tukolera abantu aje munuma nalinja batta ninjo bumulinzo yumwaso omutwe kamaze okugamba mbuti tebampa mulimo mbwaje I can give mirundi gendo tumenyo kwa kajijo tomuwo mulimo mu media center nenja mutiramu no mugundi no mulimo tofuna musala media kanemeso okufuna omusala itituku mukozi 6 months intervene ashikani nolinjo ku bago singoli kwa kajijo webasa singa toli musukuru wa kajijo kano nobukalo bingi bwako abantu bagamba go akagambi bukampa omulimo mu new vision omulimo ajagoli gwasimanyi 50 million tina yomu nolinjo bankwasa omutwe gendo ukimennyoko gendo zikula amagufa gannyoko esirongo ojena akabero berina ko mu new vision that's arrogance after humiliating me onkube mawulire eti ndi mulalo abantu bagamba go bamutte abantu bagamba go akubye na muganza kakati wamwogeredde abane bamumaka kakati wait nti eyo area kasojeretamu amuliyati agiswipinga area jemumaze okucyankala agikuba amuliyati talina kyakoze tewaliwo oli track record tali ku national level this is a new strategy namwe babakwatira nono professor ndoza soma psychology wambo yasoma psychology waba why do you celebrate there is nothing to celebrate these people the opposition has adopted a new strategy nti M.i.S.O was a national leader was for the five times M.i.S.O ngayagala kaluka aba president these people have gone back ne bategeera nti M.i.S.O ne bosimba wani taiwali eja kuwangula Museveni kakati what do we do let us divide the country into regions tufune regional lord bwe bantu bakyasobola kukwata kyonna kyawamu kabatandiko kitemaatema bagaye nti amuliyati kiribwe mu kikuba akitwala mpulira bakube mu east Bakadaga strategy ya mafia bano bati bakitegeera muba weakeninga omusajja oyo ajja kufiira mu ekizairo nga kitaawe kubanga alemeddwa teyasoma political sciences very arrogant muwulire ng'ayogera ye omusajja omukulu ne weeteekako kano agogera ng'abakazi ate mu middle ne bomu addressing senkiyumisa anko nambuuza nti gwe essajja ate abadde ayogera tuyinza kukkiriza nti eddoboozi lyeri but the content of what you are discussing kakati eastern nga bagimaze ne bambuka mu northern okimanyi nti olanya tebamwagala yerijja mu Kadaga bayina entalo ne Kadaga olanya yabatuukirira n'abagamba constituency yange erina problem okimanyi nti olanya obululu obwagwa tebabulangirira lwaki yagenda n'agula omusajja eri amukubi kubanga president ekintu ekyo yakibagamba nze Museveni mutya Museveni yafulumya statement n'abagamba nti make new constituencies and districts n'abawa formula ne bagivaako Museveni yabagamba nti tulina areas nga ziri divided ne districts nga mulimu ba minority nga ba minority abo bo ensi bw'erigwa buli okozesa majority ensi lw'erigwawo tebalivaamu MP tebalivaamu chairman wa district aba minority tribe kituufu kakati Museveni n'abagamba make new districts and constituencies reflecting this nti oyina abanyala oyina abakyo oyina abakife twatuwa ku nationalistic level kakati bo bano tebakitegeera nti mu constituency y'olanya olanya tasobola kuwangula kalwanumani wanu vote mu constituency why constituency yali yeetaaga okutemamu tebagitemamu
bamublockinga ne bamublockinga n'atekyeyalinga. How can you be deputy speaker n'otabuulira munno this carving, this gerrymandering of constituencies? I have an interest. I see. Era oli omusajja agenda okukuba olanya mu constituency be bamuwa ssente. Omanyi science kuba kubira olanya nti bapuliferinga owinye doll to be chief justice. Why? They want a chief justice who will play ball with them mu court. Okay. Kuba baagala nnyo ganti nga baba balina gwe bafuutiise. Nze I know owinye doll. I know Owinye Dolo. If there is a person who knows Owinye Dolo and Owinye Dolo knows me, Owinye Dolo cannot provoke me into a battle. And finish. Tasobola manyi. Njagala kutegeera. Kakati olanya okumuzanyaako mwe kiba kubira wa. Kisigala kiba kuba mubajjako Northern Region. Yo leader anti bajjayo pillars. Museveni zazimbye Ferongo time. Aboogera abantu ne bawulira. To cultivate ate ye obutafaanana nga ye aliwooleza mu ssente. We have cultivated our support on credibility. I was told nti omu ku baganda ba president ye chairman w'NRM oba lwakitulo obawo yatuuziza badelegates n'abagamba twebeereremu. We should not listen to anybody. Kadaga is the right one. Because people believe nti Kadaga struggled. At least Museveni singa tebajjawo kapu ya 75 yali agenda kuyitawo. The woman is okay. Ne bakubaganya mu parliament. Ne bamu intimidating. Amagye ne gajja. Uncoordinated. Ne baleka emmere mu church. Uncoordinated. Ebyo nabiyamba mu BNRM. In order. How do you pay him? Ono y'omusajja alowooza nti tujja kugiwogebwa. Genda oddire faamu y'eko obwojoga abakozi. That farm mentality cannot apply. Naye kimanya abadde beekuba bonna BNRM. Abo bonna BNRM tebalimu other force tebuli ki. Mafia prefers nti bapreferring Owinye Dolo. But Owinye Dolo is useless politically. Owinye Dolo abalamuzi abali ewaabwe gy'ava tebali anguzi. Simanyi. How will Owinye Dolo, a single person, handle cases ez'abamagisuli mwe babbira abantu? Ekitegeeza politically Owinye Dolo talina kyatwalira abantu. Kubanga involvement ye tepacolating. Do you think Owinye Dolo can organize a public rally n'asonda ssente za church? Simanyi. Professor yasoma psychology wambua. Talina political science at all. He does not have an iota of political science. Yes, he doesn't have. I donate books to him. Are you serious? Kasito kubolanya. N'omukube waabo ne mu parliament ya Jago. Oba preferring Owinye Dolo. Kati wamaze okwonona Eastern ne Northern bajono. Bagala kwambuka mu Northern. Middle North bajono. You're trying to explain strategy ya mafia kati si yakwata kyonna. Yakutema atema eberenge ina kyewa. A strong link. A cemented link. A super good link between the mafias and the opposition to defeat Museveni. Are you serious? Yes. Anti nkugambye. The mafia gang is part of the NRM. Why would it want to defeat Museveni? Jampa yebwa avenu na jumpinga kununo tojja kujampinga. Kubanga embwa zalemwa okubuuka ekibaati wakati w'oluguudo lw'Entebbe embwa zaafu. Kununo jampa tajja kujampinga kuva mweno kudda mweno. I'm telling you. Some of us have decided to risk our necks. Batutte balabe. Badwe balitegeera nti balisalawudde. What is their strategy with the Central? Bwe batuuka eyo kati Western Nile tejja kuwa Museveni. Lwaki? Yali mu lutalo olwagoba Amin. Era mu 1980 bajjayo amagye ga Kikoosi Maalum ne basindikayo akafulu nasa aga Museveni. Museveni yakoze buli kintu kyonna. Nali naye mu kaluka 2011. He spent yali agenda kumalayo ennaku 3. He added an additional 3. I remember was the minister Mukwezi, was Minister of Health. Ab'omu West Nile ne bamugamba nti bw'otuwa ekyuma mu ddwaliro lyaffe tugenda kuwa 90%. Museveni yagamba kamba w'ekyuma nga ba citizen naye temujja kumpa kalulu, you don't vote me. Yes, olwonga omaki w'amaanyi nnyo. Minister of Finance omaki. Omanyi abantu abaali baddeko mu power balinga omukazi yanoba ewabba. Omukazi yanoba ewabba buli lwajja ewa mulamu we balwanagana. Are they fighting over you? No. Omukazi ono eyanoba ewabba n'omukazi w'ewaka bamanyi obukodyo obugoba abantu ewaka. N'ennyama yennyini okugaba n'enkoko yennyini enva tuzitegeera nti ono akujereze. Yes. Ekifuba kiriibwa baana.
if you give a visitor ekifuba it means omujerezi kati kitegeeza nti omukazi ono wewaka ng'ayagala okugobamu mulamu we ye kyakola bw'aba mulwadde wa alusaaz afumba lumonde bw'aba mulwadde wa alusaaz emmere agifumba essaawa 10 amugobewo. They are both experts on skills to evict people. Babasajja ewaka kati ono omukazi aditekitinga mangu. The people who have held the power like these people in Western Nile no nti General Moses ali bajeno betwalabanga kandi Moses ali influence the recruitment kandi ono Gonde Mustafa Adis when the president appointed Mustafa Adis the vice president abalugu wala bonna bali badukidde mu South Sudan bakomawo why bayina kye balaga kwani but by the time Amini fell Moses ali yali amugobadde sente za Uganda Municipal Council yali amugobi nti babye sente z'obusiraamu kati yaki yaliyo ate bamulaba muki taina image gy'abaleetera bali bamwagala nti Moses ali n'abuma yanja bali bamenye Zulu Haq yali president wa Pakistan president wa Pakistan Zulu Haq munna Uganda yakulira wano taata we Zulu Haq yali Dr. Mulago Amini bw'abagoba eyanga Zulu Haq joins the army n'afuuka president yatta gundi buto kakati Zulu Haq nga Moses ali amumanyi ye yabasaplayinga ng'emundu enyinyi ya Pakistan mubana ba ADF gundi bazijja until the president invited the Pakistani president here najja na visiting out some of these gundi politics are above the professors of psychology kakati Moses Ali cannot influence. Moses Ali is a bombo-based Munubi. And Moses Ali is a Sudanese who became a Ugandan by naturalization. What is naturalization? Just kujeri no jabu zeno. Ekitegeeza Moses Ali does not have influence. Oyo, simanyi omanyi. Taina influence Byakola mu finance bamufufumyamu. Kubanga bano bategeera kati ne West Nile naye balemye what would be the strategy for okusigaza West Nile oluguudo lwa Kolas oluva e Kaluma okugenda mu Arua Museveni yalukoze ate nga waliyo Amini yalukolako kabalagala gonja kati eriyo n'amafuta everybody is talking about mafuta true they are now closer to Southern Sudan Arua yali teyina bizimbe byeyina kati ku Museveni why naye tebayinza muwa kalulu ati kyeneebuuza alongside eza achievements zonna lwaki era basigala balonda balala nti bali kunde babeeranga ku nsuwa z'amalwa ne babuuza bwatuwogganira olina abaana bameka nze nameja gundi nina kano gundi nani when they count tebabalabayo this was their federal the federal of the Western Niles was in the army two we have what we call gradual socialization. Gradual socialization means that a group that has held the power for some time must be subjected to tebaji moving the Western Niles wanted to cut to secede from Uganda. They call Western Nile Bank fraud. The Western Nile came to Uganda in 1903. It was a part of Congo or Sudan. Tiba feeling angako they felt here. Ntibali bamanyi nyo why during a minister time and during independence. Ngabagase maje. Ngabaganti amaje ga Uganda gali 13 at independence. 13 bakako. All of that is eroded. Tekibunanibwa ku Museveni wo Olw'Ensonga nti abazze bazajja mu maje ng'ateekamu abalala abamawanga amalala era kituuse ne kimuhantinga. Anti kakati nti luli kasi muno parking bani they had no education. Mustafa Dishelisa Somi. It was a general. Kakati when the time comes, the delay in Western Nile, which is studying, in northern Nigeria. All of the northern Nigerian leaders, most of them, Nigerian leaders, came from the north. Tibadi Purupingayo. But Dirabana and Babatwala Maje. At one time in 1975, the government of Nigeria put up a scheme to give money to Hausas to attend the school. I see. Ngokusoma bakawusa basome abayoruba basuubuzi babasanjo the yorubas the Hausas badda mu maje kati democracy bwe yajja ne balancing nachi abahausa tebayina kye bajja mu bano babangida ba Muhammad Buhari ba gundi
bashagali tebabafunamu. That's why there is Byakola haram kwekutulako. Yes. Bagala yina abaana be nga basomera Switzerland ngenyenyekera ku macha ne batwala Switzerland ne badda olwekulu. But he did not develop his area. Okimanyi nti obunafu obwo bwe bugenda oleta Bobi Wine okubakuba. Bano gye baali bava balida. Bobi Wine agenda bakuba lwa weakness ezo ze mulina everywhere. Anti nkubuli to West Nile Bobi Wine ejja tukubayo. If we don't take care. Kakati bavudde mu West Nile ne bagenda Kasese Western. I can tell you oyo mukazi Winnie nga badi ne mukisa muntu bagenda tukuba Kasese. Mpulira. Kasese bajja tukuba. Kakati ne bajja mu Buganda Luvia banda kyasoose okukola to undermine the Democratic Party. N'abayola bonna n'abatwale wa Bobi Wine mbu agifuge. Nakano kagenze mbu yeni kamingi. Kakati obamu ab'omunda mukkiriza nti Besigye yagende waka kungulu namwambaza n'akakofiira. I went to Kakungulu's place at that time. Kakungulu yali mukwano gwange nnyo. Nga mpita ne tuwogera bano. Kakungulu ne mubuuza ekyakututte butambala n'owa Besigye enkofiira kyabadde ki. N'aŋŋamba nti nze nange mukama we yannema. Eno famire mwe yava ng'agenda mu nsiko. Naye tasobola na kumpayo baala DC bataano okuva mu community yange nange ne bategeera nti nze mbawadde. Yanfiisa. Ekyokubiri nina ettaka lyange liriko poliisi y'e Kawempe. Yagenda kakati president alagira abo mu finance bamuweza ali milioni 8 ne bagano zimu kuba bali ba Besigye. Kati bagano zimu na president kakunala ba president kakugutodimi nti yampe ebbaluwa bansasule n'akwata Lukwago si Lukwago ne Elias waliwo omusajja w'amaanyi nnyo mu Busiraamu bamuyita Lukwago n'agenda mu finance. Abo mu finance bamugamba nti eno ebbaluwa yawandiise ku bbulu nfu yetulagidde tuleme kuwa sente. The finance people whom the president has directed to pay Kakungulu milioni 8 told Kakungulu nti Museveni is telling you lies. He has no interest. Tayagala kuwa sente. I intervened myself. Kakungulu yamusasula sentes. Era yampaka milioni 1 ku milioni 8. Kakati bw'olabanga n'ono Bobi Wine gy'alaze ne Museveni gye yalaga mawe yalinyeke wa Kakungulu yagenze wani ndirango ewa Kakungulu gye bajje emikisa wayi Kakungulu ye yakulemberanga Idi Amin ku Mawulire n'akuba government Amin n'amusasula n'ateeka Uganda Muslim Supreme Council Kakungulu obote n'agamba muganda we nekyoni n'afuuka omusiraamu ne bateekawo meya kukuba Kakungulu. Gondi ya Kakungulu is a political symbol. When you see somebody going to Kakungulu's office, it's not a joke. A family. I see. Yes. Bobi Wine ogenda yo. Si kyakuze. Ena mwe inokweraliikirira. Inokweraliikirira. Mpulira. Kakati ne nkubulya nti mu Buganda baategedde nti Bobi Wine ali mu Buganda. Abo bannamboze mwino bakubira ddala akaluba muwanga ngenda nakukyalira wagava. Bakubira ddala muwanga agalamire. Nja kukyali wakajimu. Bakubira nnamboze agalamire. Omusajja ono tumukubira ddala. Omusajja ono ajoze gwanga lino. Tumukubira ddala buli wana jjo omutwe sente zijja kunya ka mwaka. Abagenzeeyo yabakunya. Yabatutteyo. Mawe yamukuula mu 2011. Kati naayita nnamboze akube mawe aveewo. How can you sacrifice the Democratic Party ky'emyaka ekyatandika kubanga omusajja omu nakuba eggwanga lyonna n'aliteeka wali oba atutte. Mpulira. Kakati oyo bakulukuka bagenda. Yawa mayo akasente luli. N'amukuba n'amwogoloza. The professor of psychology owembwa atalina mu element ya political science. It means this. The moment kebakugatta n'omusajja n'ofuuka mukyala we oba wajja tomwagala oba wajja omwagala olina omufumbira emmere olina omukolera ebyomumaka byonna. Exactly. Yes. Oba wajja tomwagala naye kasaba gatta. Likewise in politics Namboza has an obligation, unquestionable obligation. Muwanga has an unquestionable obligation. Onoweka Lungu Sewu to campaign for himself and Bobi Wine. Wambo aigeye ne yamukamawo. A dog hunts for self and master. Amaduga mukamawo. Yes. Agongera. One yasoma psychology wembwa.
ne munne bwe bali atasomangako political science tebakitegeera. Don't celebrate because the Baganda leaders have joined Bobi Wine and at the same time you tell us nti owagira Museveni. No, these people will not support Museveni at any given time. The two are inseparable. Omusajja we NRM bw'aba anoonya akalulu ke ayina okunoonya akalulu akake n'akaani. In other words, all of these DP people are now Bobi Wine campaigners. Ono yasoma psychology w'embwa ne munne bwe ayina ssente abaduumira bw'ogenda okuwulira eyabadde chief guest eyabadde keynote address tabimanyi ndi kakati bamaze bakuba munoza ne Uganda babakubye mu Eastern kadaga yabawunyeza mu Western mwini chiza ne muntu babakubye batutte siraisi mu Buganda nze nkimanyi Kasola ajja kubatto bw'atabikosa banyi kuba Kasolo bamuvunaana nti atiitiriza abasiraamu bangi. Kasolo yakwatibwa obulwadde bwa kayanja jeno to impose leaders the mubinda bamu local politics. The moment you impose leaders they will fight you. Ye yaleta gundi era kayanja yaleta nga bachemeni ba 5 n'alwana nabo basima kula baani ng'alwana nabo. You cannot control somebody. Somebody changes. If you want to control somebody, make him remain in his status. Kakati kayanja yaleta ng'erakai n'aleta basemakulu abafugi ne bagaana batufuse ba chairman n'aleta bamulindwa abafuge ne balema. Laka he was torn apart. I see. Kakati nono Kasolo ayagala okufuga district y'ekyotera n'aleta gundi chairman kati kalenti aliyo bamuyitaani I've forgotten his name. Gundi naye Kasolo yamuleeta ne balwanagana. Ne bw'oleeta house girl ne bw'oleeta muganda we waka nze nakulira wa muganda wange nampeera buli kimu but he does not give me directives. I can yampeerera kubeera ki njagala kubuuza Kasolo gwe baganda talina kyakoledde bantu ate yafuna ate amaanyi agaliita abo. Kasolo yajjanga independent ng'ono bamukoowadda gundi eyaliyo mujuzi nga bamukoowa. Kasolo yajjanga independent. Kasolo yali kansala ku Kombalo. Kakati Kasolo bwajja n'afuuka king n'alwala obulwadde bwa kayanja to install leaders. Kati ba leaders ba installing yasookaani ayina omuvuka gwe yasooka yali vice n'afuuka chairman ne bapanga akalulu ne bamukuba ziriddamu n'aleeta Kisekulu balwanagana local politics. Bwe baatemamu kyotera what happened constituency mu mukazi yaje batwalako kati Kasolo bayinza omukuba kubanga the main challenge of Kasolo musajja watu mukunda. Yes, nze babimpita mu bigendamu. Me I cannot involve myself in local politics. I'm above local politics. But local politics is regional politics. You wafu wo mu kitundu. Kakati eyo area nfu kyotera mufu. Bwogende kochi kayanja alese mwanyina akubani akube Kinyamatama. Kinyamatama tayogera mu parliament. Gwali yogeredde ku mukanso bategeke olukongana lwa Kinyamatama ne sister wa Kayanja bonna bo badressinge abaana ba secondary school tubayite nga bali ku social distancing ne gundi Kinyamatama ne Kinyamatama. And when you hear Kinyamatama Kinyamatama the name ofuna muntu mulala kawala kato kagezi ate bwe kibatamanyi ntize natula dda n'embala kochi 40% pa Western 60% be bakochi kati eyo nayo bagenda kuononayo kochi naye agenda kuba era ndo musigaza kalu ndaba wonna mulinga atasigaza kalu bamukoze bubi Sempija basooka ne bamugaa nti yalidde obuyana ku mukolo gw'inaali yagenda ku faamu ya gavumenti najja yenti Sempija ne bamutwala bamukole ki bamutwale mu parliament I stepped in ne nyamba Sempija najjako essimu mpulira Sempija agenda mu parliament n'abafukamirira n'aleeta etteeka ly'emmwanyi terimuleka waggulu mpulira Sempija terimuleka waggulu kati mu Buganda muyina mwani kyova balumazi za kabaka yakuddaani bantu bamanyi weziva ne bakuba obutambi bwa President Museveni I will crush you Baganda they don't know the person who did dogo psychology tamanyi munne alowoleza mu ssente musuubuzi siri I've told you briefly nti arrogance tokyawangula muntu kati nti obujozi nti gundi yali mukwano gwange nno nani ono chairman wekayunga nga mpita nnyo naye nagenda okukitegeera ng'ayina Oluganda nebalyeko
balyeku nga gwe bataddewo okuba Kadaga mami tayagala Kadaga oyo omuvuka yadduka emisinde mu sezaala we yamugamba agende yegayire Kadaga nadduka ne bu computer obufu mbwayita Kadaga ku mukolo banne Kadaga nga bamutaddeko ejjiribo namukwatanga ayogera ku faamu ye bulira sezaala we namuteekako ejjiribo naga omusajja oyo yandetedde ebizibu sezaala wange yali ansibye nadduka emisinde nagenda yetondere Kadaga did not attend the function nalyoka atonayo bu computer tasomebwa miliyoni 8 kati nze bwe mmala okutegeera nti gurupu yaabwe yemu namudduka gundi nagendanga ku leediyo ye okukyandabayo kalangu essimu ye nga ankubira tekikyakwatana njagala kumanya musigazaaki anti kinkubuulira nga buli wamu tewali titosobola kuleeta mwana naawe nojja tikisoboka akasaale bw'olabanga enkima eweese akaana kaayo ng'eyonoona kasooliwo bakasaale kayite mu mugongo gw'enkima ento kakwate n'enkulu this is going to happen buli aleese omwana we bagenda bakuba bombi that's arrogance Kenya waliwo omusajja ng'ensi emwagala nnyo omusajja nga bamwagala yaleeta bakazi be banne n'abasimba mu constituency naye neyesimbawo baba kuba bonna ng'ajoga abantu toyinza kujoga nojogeka muwalawo naawe nojja noyagala okuwambako executive yenaalemu noleeta muwalawo naawe nojja kwekuze noleeta muwalawo naawe nojja luddawo ekyo ekyokuleeta omuntu twakirekera omuntu omu ani etumumanyi si kya buli omu enkima eweesa omwana waayo ng'eyonoona kasooli bagikuba akasaale kava mu mwana this is going to happen here buli yetisa omwana we agenda kubwa n'omwana waako we kasaale kagenda kuyita mwana the issue of money the question is sente muzijjeewo kyenabagamba nti mukwata 10 billion muzimpe mutunze ente ezammwe is that compensation that is blood money kwata kuzizo ate president n'abagamba 10 billion muziteeka nze njazimu njagala kutegeera muzee kyekibasuuza Nadduli anti lwaki Nadduli yayogera ebyekikadde kati kyekibasuuza Nadduli yatula mu meeting n'abagamba nti eno bye mukola mwe balenzi mwe yabayita balenzi ono muto wange ono president yamuyita muto you will reserve Nadduli the only thing Nadduli does nti bw'oba oyogera n'omukulembeze w'eggwanga kyenagamba gundi onani kyenagamba ono omuyimbi yali ani kusaasira gundi yani yaga nti Bobi Wine takyandaba Kenzo nagamba Kenzo nti oli kati yafuuse mazzi mawanvu kituufu to talk to you you must go through AIDS yes so Nadduli kyalina okwemulating yagenda mwekezayo abazungu ne bagamba ti omwana yenna nagenda n'asaavinga Muteesa mwekezayo omwaka gwe scholarship tugisazaamu no abo bakitabe bampanga baani tebagenda kulabira Muteesa Ben Kyono yatta emyaka gyegi mu university n'agenda akolebwa hausigalo bwa Muteesa Muteesa bw'akomawo nga Ben ayagala omusinga ne bamugamba ki kasempa kamugamba yita ng'abakopi bwe bakola okulaba kabaka oli yafuuse mazzi mawanvu si erimu ekizayiro Kenzo kyemulabako eki ti Kenzo mugezi okusinga bano obwo obuwala bwe bakozesa bukwini dancers bwe bumu ennyimba zonna kakati ye Kenzo element gyaleeseemu nti aleeseeko ku bawala abali mu Ivory Coast mu nsi endala takozesezza bano ababuli omu kikazi noluno kikazi nanga kawula kikazi nanga kakunama engulugulu zonna bobulowooza mbu bwe buteekamu kana akawala ak'omunda akabula engulugulu twazikoowadda oluyimba lwe lumu obugulu bwe bumu omulwa obuyimba nze zirina nga gundi ayimba sheba era bwe busitamanga bweyawula kati bwe twabalaba dda Kenzo waabakubidde aleeseyo ku bisambi ebirala aleeseyo ku bugulugulu obulala obwamwe twabukoowa obugulu bwammwe abantu babukoowa ekyo kimukikinaza talina kikinala lwekyo that's a good innovation chameleon agenda n'agendako Kenya n'aleetayo ku balala mpulira nayimbako mu Luswayiri nayimbako mu obubajjo bwe bumu obugulu bwe bumu bukyusango ye kyovulaba music tatambula naye ku relationship ne Bobi Wine ye yakyuka ayina sigala mu music amutereeze ategere nti ono kati naye alina kyagoba sheba ya luyimba nti nekisiba yakyuka ono mulala kati werabire gye wamulaba Kenzo yerabire gye yalaba Bobi Wine kakati nkugamba nti after analyzing all of this baforcinga Museveni into a rerun when they force Museveni into a rerun tebajja kugendayo tukuwangudde tetuddamu tukirabangako kyekibaawo anti ye paralysis ye baagala
bagala kusanyalaza gwanga. Waki Kampala always alonda second day. To the moment you say nti okulonda second day ne bala napito nankubira esimu. Why? Wakaika lukabiri mukaaga. Why? Woli luddawa. Zinjagala kutema. Tichichi. Ekyo bakola Museveni nga kizibu nnyo. Anti bakuba. Besiye mu Kampala. Simanyi zone gundi. Kawempe. Besiye 256. Museveni 0. Beremeka. Museveni 0. Beremeka. Museveni 0. Natia. Anapito nagamba. Bakikola delivery. Polisi ID wazi je tuteme. Olaba amawulire gaabwe gano. Bakati kana amawulire ogalaba. Ogalaba gano. Nze kali kateeke kuli. Kali code. Anti kagirira munyama we gali akwekubijja kutawa. Amawulire gano ogalaba. Gana amawulire bakulaga ki? Is a confusing headline. Bruising battle for NRM. We are waiting results. But they cannot mention that Kadaga defeated candidate work. This exposes this newspaper is controlled by the mafia gang. Nti baletawo confusion. Oli yawangude tebasobola kukola headline tekadaga awangude. Wakiri bali tukubiddeko nti preliminary gundi results. Preliminary gundi ziraga nti gundi akyali they cannot mention Kadaga. Mpulira. This means that this newspaper belongs to the mafia gang. Ekino kyekatonisi kiwandiise. The most stupid cartoonist. Bakubye ekyolwaleero. The most stupid cartoonist. Yakuba mawonga bamututteko enkumbi ng'omuyini gusigadde. Kimonyo. This paper belongs, and what amazes me, Aga Khan is the owner of this newspaper. Aga Khan is one of the people who lost property during when Amin expelled the Asians, the Indians. He lost one of the losers. Awagera ateka sente mu lupapula oluyinciting public. Ba mafia baluwamu. Omanye empapula zino tezirina money. Tezirina sente. Kigambye kitya. Chicho NRM delegacy yesterday elected the Central Executive Committee member. Preliminary results for the chairperson slot indicate a tight race between Kaguta and Museveni. Ukiraba kino kimumba tu kigambye ukiraba kigambye mbo ebyakafunikawo mu kulonda kwa president kwa president candidate ne chairman wa NRM kuli wakati wa Kaguta ne Museveni. Ukiraba kigambye ukiraba kino ekikoko kino mumusoma busoma ukiraba kikatonesa was it a battle between Museveni and Kaguta. Ayagala ku emphasizing nti muina solo candidate kati mwabaddemu kuvuganya kikino kikatuni ekisinga obusiru mu nsi yonna. Ukiraba kikatuni ekisinga obusiru mu nsi yonna. Akubye katuni nabe meze eriko seeke yavuganyiza nani ne Museveni yennyini. Ne Museveni Kaguta yavuganyiza kitegeeza ki politically political science wabadde kulonda serious kikitegeeza kikugambye kino ekisiru kikugambye katuni NRM delegates yesterday elected the Central Executive Committee members. Preliminary results for the chairperson slot indicate a tight race between Kaguta and Museveni. Aga Khan is employing this idiot. Atamanyi nti kino tekimanyi kiyinza okubanga tekyasoma. Kakati Bobi Wine ekikutegeeza omwogezi we yava wano yava mu monitor kituufu. Bobi Wine yenna mutegeerera Senyonyi yava kyovala ba is not surprising nti bano balowooza nti Bobi Wine ajja basiba Katonda atuyambi tasobola kuwangula. Bobi Wine yali basibye. Oli serious? Yes. Agenda back alu ojja kwewuunya. Gundi akugamba Nicole Machiavelli ti omuntu yenna omunafu bw'akwata power atta abamuyambye bonna okujja mu buyinza. Prince Professor wa psychology Olw'Embeera takimanyi agenda asomete Prince nti bano oyo gumutiitibya mumanyi forces ezimu ono Rupia Banda alowooza mbu yamufuga wamulabadde nedda Rupia Banda wamulabadde olyoka olowooze nti ojja kumufuga Rupia Banda ojja kufiira mwekezayo. This man, do you know who controls you? Karimu Gondi. Nti ajja kuprotecting obugagabo. When did you start investing in him? Is he a billionaire like these people? So nebo namuwagira abasula ajja bakwata.
a coward gets what he fears most. I see. Lupia banda yunakuteeka ko yemanyize exile Kenya. Mbabuli. Ni unpredictable. When I predict 10 things, if you think that Bobi Wine will protect you, for what to ambio bufuzi, ti obote yali asobola atyo okuwagira obwakabaka ng'obote mu communist. Mpulira. Era obote mulejiko yakugambanga nti bwe ndifuna obwa president nja kufufugaza eggumira abaganda. Mutesa mu kitabo kyagamba titwalowoozanga nti ali ku political rhetoric. Gambo biwa mwingalisanga ku mwoyo. Bobi Wine gwe nduvia band. Bobi Wine tajja kukuuma bugaggabu. Bobi Wine is not a product of yours. I see. Ojja kulabira ajja kudduka yali ono musajja mubinyo. Omusajja ajja kuba government ekyo naye ajja kudduka. Mpulira. Tajja kusigaza yadde akajiko mu nju. Kakati labono. Ono naye kukada kataliiko. Singa tukebera previous copies z'abadde akuba ku lutalo lwa Kadaganani. Ku luno nenda muganza. Kaduse emisinde kati katuleetera by'Obama. How do you talk about Obama now? What type of editor is this? Badde sikyegendereza. Bulijjo waliwo olutalo wakati wa Guno ne Namuganza nga bakuba Namuganza ku front page. Kati yamaze okuwangula. Balese Obama. The most illiterate editor munsi. Editor wabuke. Most illiterate. Kakati noli okola baba. Opposition plans solo candidate as opposed to what I've said. Polida. Nti bategeka solo candidate bamugezesa n'agaana era tibayinza biddamu. Kati ono bano be bamukozesa bamuggalako balina obujozi basooka ne bakujjayo mwaneereegamu nti nze nkolere wansi waani naali ngenda kakuba ennyondo singa kafu ayika nejeevu mirundi egyokugenda oginyoka ewakajijo ogumuwe naali nja kuba ennyondo singa oli wakajijo weebasi nze sijogebweyo namboze bamukwatire bamusiba mu komera ne bamuli branding. This is the stupid thing they do. Are you dealing with the robots or with the human beings? Bamala okusiba. Bamala okusiba ne bakujoga mbuchita ttaka akati ajja bakolera. Mpulira. Kayikola tusobola omuleta mumulete basajja mu ajja kukolera Museveni. Mumulete olabibwa duka. Temwago bakayigula mmwe mugule security cameras. Sente mwamu wako. Mpulira. Lupia banda. Ojja kuduka wano ojja kutema. Mpulira. You are digging your own grave. You are cutting a tree, a branch of a tree on which you are sitting. Njagala kumanya. Abo bamala banyiga ne bagala kati babakozesa stories bagala. Baba wasente. Mpulira. Bona bawandika ba mafia kanti bawandika ba mafia. These are agents of the mafias themselves. I see. Yes. Bali baneregamu nga baneregamu. Ba tuwali lupapula lwa muliro newe wandika. Bira dani nkubejja ogwo ne ndikumalamu. Mpulira. Bejja ogwo n'obujozi ne mbukumalamu.